All right, so let's get started. Very fun topic tonight. So with the ELPAC, this is all information that parents and caregivers need to know. So I'll do the first two bullets at first. So we're going to answer the who, the what, the when, the where, the why of the ELPAC test, which is an English language proficiency test, which also helps to determine if students are able to reclassify meaning no longer be considered an English learner. Sadia? I think you might be on mute. Sorry. بنتكلم على الاختبار الإنجليزي وكيف يطلعوا درجة في النتيجة، كيف يطلعوا درجة في الإنجليزي. Tino? Vamos a discutir sobre el cómo, el qué, el cuándo y el por qué hacemos estos asuntos llamados ELPAC, o sea, English, la proficiencia en el lenguaje inglés. Y vamos a entender un poco cómo funciona el sistema. Gracias. And we'll also be reviewing the schedule for when your student will test specifically. And the test is now going to be given remotely. So the students will be taking tests at your home through the computer, just like we're meeting today. So we'll talk about what that will look like. Okay. بنتكلم على متى بيخذوا هذا الاختبار وكيف ياخذوه من البيت ونشوف كيف شكل الاختبار. I give the last point too. Okay. And Tino? Vamos a revisar cuándo es que los exámenes se les dan a los estudiantes y cómo se hacen esos exámenes. Y vamos a ver algunos ejemplos de las preguntas también. Awesome. And so with that, this is a test that is given every year to students who are identified as English learners based on the initial assessment. Some students may have taken this test many, many years ago, and they take this test every single year. ليخذوا هذا الاختبار كل سنة علشان يشوفوا كيف الإنجليزي ليحسن. Este examen se da al comienzo, siempre se comienza con eso para ver en qué nivel entran y cada año se vuelve a hacer un examen para ver su progreso. So the what? The summative assessment is used to just track progress. So is your student improving every year in their English skills in listening, reading, speaking, writing, and also to see if they're ready to be considered proficient and no longer take ELD classes. هم ليخذوا هذا عشان يشوفوا الإنجليزي بالكتابة، بالقراية، بالسمع، ويشوفوا لهم يحسنوا بالإنجليزي كيف يخرجوا من هذا البروجرام ويدخلوا مع العادي الإنجليزي دي قدم دارين إنجليزي مش بهذا الإنجليش ليرنر. هو حق ناس غير الناس اللي يفهموا إنجليزي لما يطلعوا درجة يقدروا يدخلوا مع التواني مع الإنجليزي العادي. El examen tiene 4 partes: la lectura, la escritura, también escuchar y hablarlo. Entonces, cuando ya está bueno el puntaje en las 4 partes del examen, se les reclasifica al programa regular de inglés con los que han hablado inglés toda su vida. Thank you. So this is currently what our district uses to determine if students are English proficient and ready to be reclassified. They first must get a 4, which is the highest score on ELPAC, to even be considered for reclassification. And then we look at a writing sample, and we also look at their grades.
And finally, there's a parent meeting to finalize that process. So this test is very important because they have to get a 4 in order to be considered ready to reclassify. عشان يطلعوا درجة في الإنجليزي ضروري يكون معهم النتيجة يكون 4 في النتيجة ويشوفوا الكتابة حقهم كيف شكل الكتابة ويكون بالكلاس الإنجليزي يكون معهم C وبعدين يكلموا مع الآباء عشان يرضوا يطلعوهم درجة. Lo bueno de tomar en serio este examen y darle importancia es que cuando uno llega al nivel 4 ya está considerado listo para ser reclasificado en las clases regulares de inglés y ya no tiene que volver a tomar. Thank you. So when students are given the test from February all the way till May, so if your student has to miss their testing session in February when it starts, we might be calling them for a makeup test from now to all the way to the end of the year. الطلاب هياخذوا هذا الاختبار بين شهر 2 وشهر 3 لو يغيبوا هيكلموهم هيختبروا بعد هذا الوقت بس المفروض ياخذوا هذا الاختبار بين الشهر 2 و3. El examen es dado entre febrero y mayo, pero si por alguna razón ha habido una demora, seguiríamos intentando siempre hasta el final del semestre para poder terminar. Thank you. So this is what the schedule looks like. When you click this, I'm going to just show you more specifically. At Jefferson and Westmore, they're going to start with a practice test on February 2nd and 4th. And then they start the part 1, the listening part of the test, starting the week of the 9th. And that will go to the first week of March as well. So they'll take the listening test. We have a break, take the reading test. And then there's also going to be the writing in the first week of March. اوكي اول يدربوا بعدين هياخذوا الاختبار للسمع بعدين اول اسبوع بشهر 4 هياخذوا الكتابة شهر 3. Okay. Thank you, Sadia. The exam will start in February. Perhaps, lo siento. El examen va a I know, I got confused too. El examen va a comenzar en febrero con una práctica y después continuará hasta, como vemos ahí, para Jefferson y Westmore en la primera semana de marzo. Thank you. So then why? We've sort of already explained this part, so I can go quickly through this, but it helps even if the students don't reclassify, knowing their test score will help us get a sense of how well they're doing, what they need extra help with, so that they can improve year in and year out. ليش ياخذون هذا الاختبار؟ هو علشان يعرفوا كيفهم بالإنجليزي وكيف يساعدوهم عشان يعني يحسنوا الإنجليزي. El examen nos permite saber con más detalle las necesidades de los estudiantes para poder así ayudarlos mejor a que terminen todas sus clases con éxito. Thank you. Yeah, we already said that part. And we've talked about this a little bit too, just again, the 4 major areas. I don't know if you want to mention it briefly. الاختبار هيكون للسمع وللكلام يكلموا كيف يكلموا الإنجليزي وكيف يقرأوا وكيف يكتبوا بالإنجليزي. Las 4 áreas del examen miden la capacidad de escuchar, hablar, leer y también escribir. Thank you. So students this year will be taking their tests at home.
One important thing to know is that to take the test at home, they have to have a special browser on their device. If they have a district Chromebook that they got from the school, it already has the secure browser on it. If they do not, they have to download it or come to the school and get a district Chromebook to be able to take the test at home. I'll give you a second to translate that. أوكي ضروري يدخلوا على موقع عشان يخوضوا هذا الاختبار من البيت عشان هذا السنة يخوضوها من البيت والمفروض يكون معهم كمبيوتر من المدرسة عشان يقدروا يدخلوا هذا الموقع ولو ما فيش معكم كمبيوتر من المدرسة ضروري تاخذوا كمبيوتر. Okay. Para poder hacer el examen, los estudiantes van a necesitar una computadora en la casa que sea capaz de tener un browser seguro y también una cámara. Pero si no lo tienen, pueden usar, por supuesto, lo que la escuela normalmente les da, que es el Chromebook, que ya está preparado para ese tipo de examen. Thank you. So with that, and I think both of, well, I know Tino mentioned already too, because they'll have to keep a camera on at all times while they're taking the test. That's part of the reason they need this special browser. So some students, when they go to class, they don't have to turn their camera on. Students will have to turn their camera on for this test. So I'm going to say this last part because this is not on the slide, but it's very important. There will be a letter or an email and a phone call going out to families telling them that if that's not okay, they don't want to download the browser, they don't want a student turning on their camera, they don't want that, they will be able to choose to do the test in person, but they will have to call the district to do that. Sorry, I know that's kind of a lot. You can paraphrase. Ask. لو ما فيش معكم كمبيوتر من المدرسة تقدروا تنزلوا برنامج عشان تاخذوا هذا الاختبار. لو ما اشتيكم تاخذوا تنزلوا البرنامج وما اشتيكم تولعوا الكاميرا عشان ضروري الكاميرا يكون المفروض الكاميرا يكون والع لما ياخذوا الاختبار. تقدروا تطلبوا منهم ان انتم تاخذوا الاختبار عندهم مش في الكمبيوتر بس كتابة عندهم بس ضروري تكلموهم وتطلبوا هذا الطلب. No siempre usan cámaras en las computadoras los muchachos, entonces si los estudiantes no quieren o los padres no les dan permiso de usar la cámara en la computadora, pueden acercarse a las oficinas del distrito escolar y hacerlo allí en persona. Se les va a dar esa opción más adelante también. Gracias. Thank you. So I'm going to show this video really quick and we're not listening to it. I just want to show you what the test will look like what the student and the teacher will see when they're on there. A new check for most students unless they have taken an ELPAC speaking assessment. The student will select the microphone icon button, record, complete their checks. So this is what the teacher is going to see. They're going to see all the little students here, but when they're taking a test, it will look, I don't know why this thing is blocking, but I just paused it for there we go. It'll look like this. So it'll look a lot like the Zoom that we're in right this minute. And students will be able to call for help with the teacher. It'll give them a little button to interact with the teacher, and it'll give them this kind of communication box, and they can text with the teacher. They can raise and lower their hand. They'll even be able to call the teacher, here it is, and have like a video call between the student and the teacher as well. Wait, there's the image right there. So it'll pop up like this, and it'll be the teacher and the student will be able to interact, but it'll all be through video.
Sorry, I know that's a lot too. الاختبار يكون شكله هكذا ولو اشتهم الطلاب مساعدة يقدروا يسألوا المعلمين في مكان واحد يهمس عليه ويقدر يتكلم مع المعلمين ويسألهم سؤالات لو ما فهموا حاجة في الاختبار. Okay. Los exámenes son a través del vídeo, que se parece mucho a esta reunión que estamos teniendo del Zoom. Y aparte, también van a mirar el examen en un lado de la computadora y van a tener otra pantalla donde se va a poder mirar a la persona que les está dando el examen. Y igual como si fuera esta reunión de ahora. Thank you. And so the last thing is there's 2 sites that the state test has set up for parents. One I've shown before is this one. And this is only available right now in English and Spanish, unfortunately. But it shows you a sample score report and it shows you sample test questions. So you can select the grade and a testing area, and you can see the, there we go. So the summative, if we have, 9th grade and we have oral language, we can submit and you can see a sample test question. And this is what the test questions will look like. That's a link that I will post on a website and make available. And before I get into the other resource, I'll give you time to interpret. هذا الموقع هو يكون بالإنجليزي ولا بالإسبانيش وواحد يقدر يشوف كيف شكل النتائج ويشوفوا كيف شكل السؤالات حق تبع الاختبار الإنجليزية. Vamos a presentarles un enlace electrónico para que puedan hacer clic allí y mirar algunos ejemplos de las preguntas para que tengan una idea de cómo es el examen. Thank you. The second website is just special for this this new testing administration remotely. If you do decide that you want to have your student test at home and you don't have a district Chromebook and you do not want to get one, this has directions for how to download the browser for Windows, for Mac. Right now, it is just in English. I have been told that they will release this information in multiple languages. هذا الموقع يساعد الواحد كيف يعرف ينزل البرنامج للاختبار. لو ما فيش عندكم كمبيوتر من المدرسة ضروري تنزلوها البرنامج عشان يخوضوا الاختبار وهذا يكون باللغات أكثر من يعني كثير ويعني هذا يساعدكم عشان تنزلوا البرنامج بس لو عندكم كمبيوتر من المدرسة مش ضروري تشوفوا هذا الموقع. Okay. El otro enlace que nos van a dar es para poder saber cómo instalar un buscador o un browser seguro para que no hayan problemas de seguridad en Windows, para que tengan en el 8, en el 8.1 o en el 10 todas las facilidades para poder hacer el examen con ese buscador seguro, con ese navegador seguro. Gracias. Thank you. So that's a lot of information. I will be posting those links on the website and we'll have those available. I can actually throw this one in the chat. I'm going to stop sharing my screen for a moment. My real thing that I want to hear feedback from parents about is how they're feeling about their student taking this test, and more specifically, what their concerns right now or questions are, knowing that the test is going to be given remotely over Zoom.
هي اشتهت تعرف لو أحد معه سؤال على كيف أحساسهم إنهم ولا إحساسهم كيف على كيف إنهم جهلهم يخوضوا هذا الاختبار أول مرة أول سنة في البيت، عشان السنة دي قبل كانت يعني بالمدرسة، وهذا الأول سنة يكون في البيت. كيف لا تحسوا على هذا؟ لو حد يتكلم على أوكي. Lori, there is a question from Marina about how soon the instructions to download the browser will be in Spanish, if you have an idea. And would you please repeat what Yes. thank you. Yeah. So unfortunately, we are all right now at the mercy of the state of California for timelines on things. They actually only even uploaded the English yesterday. So I'm hoping that it's sometime next week. And then the questions that I asked is just whatever questions or worries that the families may have about their students testing remotely, like if that's going to be a problem, if they're worried, if they need some answers from me or our team. Gracias. Señora Flores, lo que dijo la señora Robinson es que si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso de la seguridad en las computadoras y cómo dar el examen y cómo es el proceso de volver a reclasificarlos más adelante cuando ya progresan. Cualquier pregunta que tenga, señora, quisiéramos escucharla. Seguramente que dentro de una semana o dos ya vamos a tener las instrucciones también en español. Por ahora solamente están en inglés, pero en cuanto a las otras cosas, ¿qué quisiera preguntarnos, señora Flores? ¿Está todo claro? Gracias. Great. We love to hear that. So I'm just going to leave this space open. People can just unmute themselves. They can put it in chat. Happy New Year, Father, and Happy New Year, all of you. I haven't seen most of you since the beginning of the year, so Happy New Year to everyone. Señora Flores, ¿algunas ideas? Hi, Father, hello. How are you? It's good to see everyone. Good to see you too. Thank you so much. Thank you too. سعدية لا تنسين الموعد. إن شاء الله أنا بفعل لك إيميل إن شاء الله، ولا أشيك بالرقم؟ والله يا ريت على الرقم يكون أفضل، لأنه الإيميل اللي تبعثي لي عليه قديم هذا وما أدخل عليه زيادة. أوكي. عندي الرقم حقك، عندك الرقم حقي؟ لا والله مو عندي. أوكي، كيف أدي لك الرقم؟ أو معي رقمك. خلاص ابعثي لي. أوكي إن شاء الله. Thank you. Bye. باي. مثلا. So I know this isn't the most exciting meeting in the world. Lots of just information about a very not fun topic. But we want to just make sure you know that it is happening because a lot of testing was canceled last year. And we also, my other main thing I just want to leave everyone with is please look out for that email or phone call. I'm hoping to have that out by the end of next week. I'm actually still waiting on the official language letter from the state. That's the only reason it hasn't gone out yet. But a letter or email, probably both, will go out by the end of next week, I hope. And if you have any issues at all with remote testing, you'll have to contact my office, and we will put you on a list to make sure we can try and get you into an in-person session with all safety protocols being followed. Social distancing, there'll be a well-ventilated room, masks will be required, all of that. But if there's no questions, then, you know, this was a very quick meeting. Quick and easy way to get information. Please feel free to contact
anyone from my office or your school sites. And thank you so much for your time and attention tonight. Thank you, Lori. Thank you very much. Thank you. Very informative. Thank you, Jack. Yeah. Say good night. Thank you. Hi, Jack. Bye bye. Everybody, can you sweetheart. take your cup out of your mouth, please? She's multitasking. Always has a cup in her mouth. Say, okay, say good night. Good night. Good night. Good night. I got one direct message. Yes. Thank you. All right. Good night, everyone. Good night. Good night. Thanks, Lori. Thank you.